Sampahene de kodan court efa contempt se bi yemra no ye kinkan wi ayebewuram na yahwe se obi wie dibre de mane ho anase wo fa nipa bi edin de yeniem bi ensem fata emra no sen ena emra no ekafa ho anopa DJ Simple de beto so na ye fiti ase edi ho nkomo afi wi abidwafo nso abam bra Facebook Opemsuo radio we in the Superior Court of Judicature in the High Court of Justice Kumasi in the matter of an application for judicial review in the nature of mandamus we Nana Sangba Jafla Tosumienu Paramount Chief Sampa Traditional Area ono ene de kratei akodan High Court na yenjebre na yenkenkan kratai ni mu ensem kakra in the matter of application for committer for contempt and the Republic versus Randolph Oba styling himself as Nana Sammordua. DJ Simple yenko de toaso no na yenkenkan emu ensem no contempt asem na anopei yebedi ho enkomo affidavit in support Nana Sangba Jafla II, known in private life as Justice Emmanuel Ankama of house number GL 0845803 Ni Odete Onano Street, Teado, Accra, in the Greater Accra region of the Republic of Ghana, make oath and say as follows: 1. That I am the applicant herein and the deponent here too. 2. That I am the duly registered and or gazetted paramount chief of the Sampa traditional area, having been validly nominated, elected or selected and installed in accordance with customs and traditions pertaining to both Sampa and Asante. 3. That the matters I deposed to in this affidavit are within my personal knowledge and belief unless otherwise stated. 4. That at the hearing of this application, I shall through my lawyer seek leave of the Honorable Court to refer to and or rely on all processes on record as though same forms part of this affidavit and sworn to hereunder. 5. That the respondent is a native of Sampa but purport to be the paramount chief of Sampa traditional area contrary to law and custom and decisions of court of competent jurisdiction. 6. That pursuant to an arbitral award pronounced on 22nd June 2023 by His Royal Majesty Otumfuo Tutu II, I was nominated, selected and installed as the paramount chief of Sampa traditional area. 7. That the arbitral award arose from arbitral proceeding commenced before His Majesty by Mansa Rose, the biological mother of the respondent herein. The parties to the arbitration were Adam Awatara, Abu Mahama, and the aforementioned Mansa Rose. 8. That the arbitral award was to the effect that the families of the Abu Mahama and Adama Watara were the royals of the Sampa Paramounts too, whereas Mansa Rose and the persons claiming through her were not royals and not eligible to occupy the stool. 9. That notwithstanding that the respondent attended and participated in arbitral proceedings and was fully aware of the award pronounced by His Majesty the Sampahene, the Bono Regional House of Chiefs through devious stratagem purportedly transferred the name and particulars of the respondent to the National House of Chiefs, ostensibly to have his name inserted into the National Register of Chiefs so as to have basis to claim that the respondent was the paramount chief of Sampa. 10. That I reiterate that the preceding paragraph and add that, however,
That illegal move was thwarted when the National House of Chiefs realized that the respondent was not the chief of Sampa. That as the lawfully enstood chief of Sampa, I brought an application for mandamus in suit number GJI 6424 to compel the Bono Regional House of Chiefs to forward my CD forms to the National House of Chiefs, and which application the respondent later on applied and was joined to it. That by an order of mandamus dated 7th February 2025 by Her Ladyship Justice Angelina Mensah Homia, sitting as Additional High Court Judge, directed the Bono Regional House of Chiefs to transmit my CD forms to the National House of Chiefs within 21 days from the date of the ruling. A copy of the ruling and order of the High Court is attached hereto and same marked as Exhibit A. That the respondent hearing was the second interested party in suit number GJI 6424, and that was fully aware of the orders of the High Court. That among others, the Honorable Court in suit number GJI 6424 found that there had been an arbitral award that had pronounced the respondent family as non-royals of the Sampa Paramounts II. That the court also heard that the respondent CD forms were not valid because same were not signed and executed by the recognized acting president of the Sampa Traditional Council. That till date, the ruling and orders in suit number GJI 6424 have not been set aside nor reversed, even though the respondent and the Bono Regional House of Chiefs filed separate notice of appeal and proceeded. That till date, the ruling and orders in suit number GJI 6424 have not been set aside nor reversed, even though the respondent and the Bono Regional House of Chiefs filed separate notice of appeal and proceeded to file application for stay of execution, which were dismissed by the court on 7th April 2025. That on 8 September 2025, the High Court, Kumasi, presided over by His Lordship Justice Razak Musa, granted an order of mandamus directed at the Registrar of the National House of Chiefs to enter my name into the National Register of Chiefs as the paramount chief of the Sampa traditional area. A copy of the order is attached hereto and same marked as Exhibit B. That the Register of the National House of Chiefs, upon receipt of the order of the Honorable Court, duly entered my name into the Register of Chiefs. An extra from the National Register of Chiefs showing the entry of my name into the Register of Chiefs in compliance with the order of the Honorable Court is attached hereto and same marked as Exhibit C. 19. That after the entry of my name into the Register of Chiefs, the respondent filed an application on 10th October 2025 to set aside the order of mandamus granted on 8 September 2025 and any step or procedure that had been taken as a result of the order. A copy of the application is attached hereto and same marked at Exhibit D. That from the affidavit in support of the application, the respondent was aware that my name had been inserted to the Register of Chiefs as the paramount chief of the Sampa traditional area pursuant to the order by the Honorable Court. That the Honorable Court on 17th December 2026 dismissed the application to set aside the order of mandamus granted on 8th September 2025. That I have been advised by counsel and verily believe same to be true that the combined effect of the order of the Honorable Court dated 8 September 2025 and the subsequent compliance with same is a notice in rem that I remain the only recognized paramount chief of Sampa in accordance with section 59(8) and 62(4) of the Chieftaincy Act 2008, Act 759. This is Yanko 23. Yanko Yanim.
na ye mamanfo ehu wei eye Nana Sangba Jafla Omanhene of Sampa traditional area some of the akodan court efa contempt ehu na ye to aso ede ama mo na ye to aso na ye hwe nsem a osade eto aso ebiem ema ye hu ensem no sede esi eko na ye hwe no mu se wenyina si court no ebese ama ye hu ensem no sede esi etie ewo ho 23 or say that in any event by law and custom there could be only one paramount chief of Sampa traditional area at any given point in time. That since the entry of my name into the register of chiefs upon the orders of the Honorable Court, the respondent has thrown caution to the wind and has been behaving in a manner which is not only affront to the administration of justice but also contemptuous of the decision and orders of the Honorable Court. That the respondent on 21st February 2026 exhibited gross disrespect to the authority of the Honorable Court when he sat in state in Sampa and heard himself out and or allowed himself to be heard out as the paramount chief of Sampa during a purported funeral celebration of the late paramount chief of Sampa, Nana Kofi II, which he was not entitled to perform in complete disregard for the order of the Honorable Court. A copy of the audiovisual showing the respondent sitting in state as paramount chief of Sampa is marked as Exhibit E and seen found on the attached flash drive. 26. That as if that was not enough, the respondent on 25th February 2026 represented himself as the paramount chief of Sampa during a sword cutting and fundraising ceremony organized by the Council of Bono and Afro Association of North America for the construction of a dialysis center in Sunyane. A copy of audiovisual showing the respondent parading himself as paramount chief of Sampa during the sword cutting ceremony is marked at Exhibit F and seen found on the attached flash drive. That as a sign of ultimate disrespect for the authority of the court and administration of justice, the respondent represented himself as the paramount chief of Sampa traditional area during the 69th Independence Day celebration held in Sunyane on 6 March 2026. That the respondent at several public gatherings project himself as the paramount chief of Sampa traditional area with the support and assistance of public officers who are aware that upon the orders of the Honorable Court, my name had been entered into the register of chiefs and the only paramount chief of Sampa. A copy of audiovisual showing the respondent holding himself out as paramount chief of Sampa is marked as Exhibit G and seen found on the attached flash drive. That the Honorable Court is invited to take judicial notice of the disturbances and unrest within Sampa traditional area as a result of the conduct of the respondent, which same has caused loss of human life and destruction to property. That as a matter of fact, the refusal by the respondent to accept or acknowledge that I am the duly registered paramount chief of Sampa constitute a gross disrespect to the integrity of the judicial process, and if not checked, will weaken the public confidence in the judicial system. That the posture of the respondent is calculated to undermine the dignity and reverence for the administration of justice and same ought to be punished. That the respondent conduct must be punished, particularly to when he is a lawyer and ought to appreciate and respect the authority and processes of the Honorable Court. That the arrogant posture of the respondent is a clear indication that he would not stop his contemptuous act unless the court bears his teeth to show to him that it would not
condone indiscipline and disrespect for authority. That indeed the conduct of the respondent is reminiscence of the failure of justice, and which, if acceded to, will put the whole society in danger. And in fact, it need not to be said that when justice fails, everybody will pay for it. And if this honorable court should not allow to fester, that I pray that the respondent to be committed to serve a prison term, to send the clear message that the court has teeth and will not watch on concern while a party act as a manner that tends to lower the court in the eyes of the public. Wherefore, I depose to this affidavit in support of the application. We aye Nana Sangba Jafla Sampahene and Sammordua Kodan High Court. Nina efa abranti bia ono ebon ho mrane se woye Sampahene. Ehun sem nyina ye ne atifo yaka no afidie so a na nsemo Nana Sangba Jafla ka nyina ne se ono Nana Sangba Jafra okoye constitution ya mrane mu a ekwan ye fa so si hene no sa pepepe no fa mu ehun nsem nyina beto yewura krobia sante koto kwahini yeru tumfo setu enya nim se Sampa yewura na ne dia na ofri adehyebusuam a yayi no ye boni din ye nyina wie ye de ne fa mamra ne amane kwan so panifo na hima yeyi no panifo kire won adwene won o se fata na won se mfata panifo gini tum ye de ne be kire yewura na nsakura na we nyina ba so no Sampa asem beto yewura nim no na Adama Watara aye Abu Mahama ana Mansa Rosa ono ena wo abofra efre no aye Faruki ne obon ho samra no se woye Sampahene na asem beto yewura nim a yewura de na botre hwehwe mu nyina yem se Adama Watara ne Abu Mahama de mo ya de ba ko a mo na mo ye de hye wo Sampa akonya ho na Mansa Rosa de bibinti eno mbewura mu na yewura hwehwe mu ne no kratu ba bia da wie ye ma osaiwe ye no na akase ye dini din be ko bono regional house of chiefs na afiri ho adini din aba national ama ya gazette no na eno no ni din ko bono regional se ode ba national no eye konebra sa ama ne de koda court se court nse eye bono regional house of chief president na onfa ni din mra court man 21 days eno by my contempt kura ba mu a afi akiri ye dini din ko enu na ana bono regional house of chiefs fa akire dini pa bi din ba national ema national no so twere de ba say ono eno ye wahene wo ho ema national boss ani pa ni din gu se yenim no na Sangba Jafra ni yenim se wasrai ewo mensia kotokofie ma yewurade tumi ama ne se Sampahene afi ye gini tum se ono na Sangba Jafra ena o ye Sampahene a ye ni din ko national register of chiefs emu ema ye gazette ema bibia wie ye afi ye wa abrantie yi odaso ye ne oye na ema ko Sampa ni pewu ye se japade ne niema hodo na nsemu ye da sori a abrantie si oba ba ye na Kofi Suna okọ ne krechi ansana na Sangba Jafra eba ye de krata court si ye stop abrantie na no na ye Sampahene court and dia mo de bae no mo bu nanim tia ama sebi mpanifo mo aban mu bi mu shabranti achi ye bono regional house of chief president eka ho bi ana mo ye abranti yodium ama abranti kotena ase eye na Kofi Suna ne hema yi ne nyina bi omo video ni bi omo de agu pen drive so a omo de nyina akodan court enti ono nsem a oka nyina ne se Ghana ye nyina ye Ghana fo ye nyina ye gi emra ne tum se no ana sabi obi ya ade anya ne yedi no kogina mra ni mu a emra no de okafa ho no enti onim se emra no ombu atanchia emra no demutin abranti ye ka no asem so ye emra nim ni a wakosua mra enti so ye emra nim ni no wakosua mra no ye no ho so ye Sampa ma bra ye nyi no onfa mamra ne amane kwan so se de emra no e kire de a na emra no enkasa enfa ho na ogidi se emra no kire ne bobre ma ye hu se Ghana ha mra wo ha ebaya adesua dia ma omu asebi omu ma omu so wia di bre edi ye niema ense emfata nteni nsem nyina
ana odu egu krataa so de akoda high court a ye hwe anim se court ede ne nsem enso beba abonten yehu se ampa mmara no de enim hiani enim sikani enim abofra enim panyini mmara no de dam tene se de ye hwe anim ye kan wasem enne Ghana ba bia ese former finance minister omo abam no ye ne bia mfatanti ntwa na so mfiri ye US mbra Ghana no me face omo be yinsem bia no Sedina Tamakulu ono so yatwa na so yase mfa ne mbra yi saa ne ma we nyina enso eyade a ekoso a embra no emfa no kure no nto ba bia edanti na sangba jafla ne nsem o de kodan high court enyina ana no pay achirichirim ama wonso wohu general bibia boko de na me ndaro ma bibia boko sampa asem de nye ade di kan a ye ka ho asem ni na de twato nyina ye nyina ye ka ne se ye hemrase obi enu wo so sene mra anu ntine ye mra no ma ye mfie nan se bia ye nto aba ye nyi mampanyini ye nyi mra hye bedwafo ahemfu nyina ye nyina yakabum so ma ba ko hemrase sampa asem ya kwa basa na sangba jafla de nsem akodan high court mamintio sampa asem na ya na etoda me hwa me hu sere mi sin kampa ho kra bi se ohwe asem ne pa sisi ankasa asem no hyede ni sampa me bi atwam no ebra na kofi so no ekọ ne krachi be 2007 I think say 8 May if you okona as a ABC hene foforo na nsensem ba say ne yepehene ne ko Bono Regional of Chiefs enom kan ya na NCA ena nipa a wo hwe machi no ono a na san kotu o mo fo say na mo fa nko mo ahemfie kese nom de comment ya ahemfie ema nyamada romana camera bia wo ho no ne yi na omo nyina agitum say achiame otumi se odi sa asem no nti do bedi akobia no fa na aka nyina ba giatum ema mo ye sa hye no esi ni pi se ibu asem no wi a ebetwa wo no omo hya se ema mo de ma committee no ekono mo hyehyia ye ma obia aka se de ono so fa asem no fa ema afi on be hia ohene no ohene ka chom se de committee esi kan asem ne fa no enye se de opese omonye no opese omo hwe abusuadua se de na atwetwam ne ka ho asem abusuadua nti ya hwehwe mu hu se sampa efrisite no hwan mu na edi hene no omo nyina afiri ba akọ ase na omo nyina hwehwe no mu se nipa ba akọ ase fo na edi hene no se ne mu hwehwe mu na mo bia fa na edi na abusuadua mra na ye chichi mu hwe hwan ne firi de odi kan di ade o sampa no hwan mu ne firi ase nti yehwe moja ade ase boja ankasa ena committee no na omo hyehyia ya nti omo obi ad na busuadua baaye na obi ad na dance for baaye na o kan se na be ya asem no emu beda ho fan no on pese committee no better na so committee no nti omo hwe video no nyina wi na o sama yedi asem no ye san hye ase foforo ewo menshi asetene mu ankasa ema hu video da hot ten video no ewa obia kan de person kan ekofa na dance for by omo wi no o ma kwan ma afane obia timi bisa no yonkon nsem no nso yi ano we bisa we who can say ndia no nso yi ano ewo saa ne ma we no o ma kwan no committee o omo ye obedwam obia hu mi de course omo gusu kan asem no do bi ma ofan baako Rose mansa side no be ma no kasa ma no kan say so mo di asem ni wi a nipa a ompese odi hinini ni ema ode ne kire ema e di asem na ko wi June 2023 afi ayi bi aba obrekum obi pese okona time pese okono omuso hunu se be ha adwene ene omosi ni kwan asem mo nko emu ho na afi de te se nipa na de ne kire wa asem no ono ss wadi ade be mfinsia nso se nwotwe konkono a efiri okono
na nipa brekum traditional council amana mayi no ono so akoye tese ono ye omo spokesperson afi ono kasa mo ena aban ye nhwe ha ase wonim de ekoso no ase de ekoso na mfa na sum ena akwa na babedru de edru asase no Bono Regional of Chiefs President here no say was a man correspondence via on the case no Emma there was a proof say near man communicate actually say di asem no say na akwa akosi nti nipa abusuan we na ayi wo nipa we aba ama aba besai afo say asem na man tem communicate na be do in and we do in tem afi so ono kra no afi no akon say na sampa kra na suma dia na nya santeman dia na suma 1943 ena Sampahene otumfo se premper the second sha say di suma betena asanteman council meeting ena effectively no otumfo premper the second eye ne man hene enti se suma ka se yemfa se na ye ne de ampa na suma no nya asante oya asante ena afi omoye sa omote registrar no ye de kwa yesi oni ho fine kosia na friend am sa makwandu should be sir finally no CD forms no e kodru ni nsem no afi na registrar no ho sensem bibiri bae ena ko ba se achame etna council meeting ase wa ha no kan kire mo se wo hu se nsem bi koso ho na nananom di ni hwamo ye nyina nim se o ebia we ekro we so hini ni a na wo hwa na de di pafro ni aba na nananom ahwe ha na ekọ eno said that boss ampa asem no so ampa omukọ next national of chiefs meeting na ye hu se CD forms bi aba ya smoggy obi din aba enye din na wo shine no ena da se bre man pon hene berma kuma wu man hene omo sorry se omo mpene masa den nko so free se nipa wo shine kire Sampahene no Sampahene otumfo se tu nipa wo sha kire no enye din na de aba afi omo so ma withdraw ade no ye ko hwemu hwe ba bia saa edin ni free ba ya eno so aye bwachi bidin bepem sa bre ye hu ena paper no yese na da form na ye fa de ba national of chiefs so yese na da form yese that the fa Bono Regional of Chiefs na ba enso bepem sa bre ni yese ya investigation ye hu I hope some pass CCTV camera kra ni hono nti hu ni pa kra de ba Emma de no adin kunim wasem no de asem no ko one high court say yemfa ne din kom wujafo yese won court na yi contempt che no effectively no contempt no ye useless because aban ye no say onim say contempt achi obi nso no na ho ada so parade ne ho Emma o kan say sa asem we hunti no bekum nipa kro bekum akakodem ni nyina ba betwem ko sisi ya gazette no e wo mrem agazette na wie na ya jina to mo mrem no ya gazette no e wo say nka Bono Regional of Chiefs ko shia ya friend meeting no ya gazette no afi ya aba not even once na Bono Regional of Chiefs eco meeting ya to yansa friend no na so hwensi organa bibia ekokoko because ya asante nti ye fanya asante wo ye no firi honum na sabre ya be bosumi mi no twam mi no ahensem bi akokoso organa ba bia ye hu saban ho de wo hu ba ko oti region ena oti region ka kai mi no ko ba ko jinanwi ena ba ko nkwanta south ni nyina no aban atimi akoho ama de ba ko ayem no ne se most reverend Fianu chairman National Peace Council atimi ahede turu ho na so ade we yakoso be mfie mienu ekomiensani no bishop my lord bishop enhu de ekoso we ya no free hon ma eye ya ye kan ho asem ni da na ye beba so no police commander etimi ko leave regional minister asoso eco festival ewo nearby omunyina omante de course nti na wo se eteki police ewo brekum command na koji injunction de beto so omdi injunction to so no ye frɛ obi
can say yen to na say yen de also mu ignore na mo to aso na mo ye mo yi e mo ye yi no ye no so no police for no makoji inchange de ato ade no so no o ma hu say yi no ko so kopim say yi ni twa mu ade chen ye no e na police for say o mo ko so mo ko hwe ni pa ko no mo ko ya wo dwane apparently say Ghana ha no obi timi dwane o man ni mu aye nche no ade ba kwa misuan ne say police for mo Ghana no ade bi on person mu hu bi o mu hu enti ye kai pa say police ni ane friend ninja 1998 obi ma ne kra hwere no ya ewo new site SSC no e kan ho no police for timi hu ba bia no wo yo ni free ho a na no arm robbers e ko chi obi ase ekun no je ne ho ne ma no police for timi hu nkrofo no ama ya che o ma say ba ko awu ba ko so jina court e du so di asem no but asem we no after na police for hu ba bia e ko e and ye nyina ya ko like as be nti ye nkoda na hwenye mi also say wasande contempt asem yakoi me hwese de asem bi si akọ ene se be hwese nti stolen identity ya odinam yi omo hu ye just last week ya no me hu sa abaya bi a ono so ekose police uniform edi a video on TikTok ya so ni mu o se police uniform ndi a video keke on TikTok ya so ni mu me nka say ye dia working eko kan se bi a ensem fata efa police fo bi hu ewo kumase a yeso ni mu Councillor Lutrot eko kan se bi police fo hu ni se enye papa yeso ni mu se Obama pokia se also kan se bi a police fo o church se bi o Facebook ana police fo hu ni se ensem fata yeso ni mu nemum obi aye ne ho se wo ye hene wonye o hene mra ni mu kire se wuntumi nante mfa enye o ho se wo ye bibia wonye etia mra sisi a metie no me start from home professor me start from home doctor etia mra metie me start from home another and the second another and the first abra mia minu se bi nsa nkire obi a menya hene wa bia na etia mra na man hene nyese man hene no ekọ ne kreachi ni nsi foforo man hene ewo kuro ni mu ye na fa mra mu man panyini ekọ ho no yehu endorsement okomaye okọ no kan say friends obo ne local government minister say or sound double as pseudo Bono regional house Bono regional minister because he's a Bono region Hong North minister for local government any chieftaincy no obo na ba so say otimi SCC same ekoso nyama afie friends sunya hene ne sunya hemantem owie na no sa platform na so no san gina no san kan say sampa asem no aban fa no ho se friends ahensem so aban no na provide procedure for gazette gazette no kwan aban fa so ede no ho se ahensem nti wontumi ka se wo yin ho afiri mu kra yen ka se aban de se hene because nya aban na hihya aware na so aware aban tumi ka se won fa ho we say aban I provide gazette ma aware I friend marriage certificate nti obi ntumi ka se aban ni aware ho hwe sa na aban tumi ka se chieftaincy en fan ho kra because ne ho na yibu bibro ha na etwen se sa action we be see ya twen ya be almost 1 year ni ya twen ya se na ade na obi afa obi identity de nam e de ye nema ensem fata na ase nipa no emfa mra ho nye hwe sese no ye hwe se asem no kokota because me bi atwam no ye free asem na ebi mu o case mu omma sira ye se omma enso omo ye mra ho adwuma oye utimu afo e wo court enso court free asem na achede yi ni se onko na ya soso ama akoso nti sa ne ma na ekoso no e wo se ye hwe se we na ekono ye free nipa no beba na oba wi a na ibu asem na aban sisi obetiki asen ana se obehwe ne se enko sara enti yeda na samba jafra se ebi mu ye somo de tutu asem ebeye omakwan no wagina kire se ono na ofiri asase ni mu de bro ni bekan son of the soil if say sauti ufi no bi ba ho no ye basabasa eya na edin se also de basabasa bi se niema se wo ho na obi hu na akodim nanso obi wo ha enka no
sɛ wo tu fie na mbɛto hyɛ ɔso wɔ fie hɔ na mehyɛ ase sɛ mede nkyɛnse hwehwehwɛ hɔ paapae nkuruwa a ɛyɛ glasses ne saa nema na sɛ wo so wo bufu na aso fa adeɛ de bo TV mu a wo TV no asɛ no but nneɛma ɛsɛ wɔ fie hɔ no mu bie no ɛkɔ wɔ meme hɔ nti time biara no sɛ asɛm a yɛni adanseɛ no yɛtumi twa bi de yɛ adanseɛ bi ani baako dwen sɛ mɛtumi de katahyi nipa ngu nneɛma sɛ adan hyehye ɛmfa ho kuro no mu no kwan sɛ ɛmfa obiara ho nkuro atwa ho ahyia ɔmo ahemfo akɔhyɛ akyiri no ɔmo nkuro mu mfuturo a me amani ehu ɛnso ɛmfa ɔmo ho sɛ ɔmo bɛyɛ ɔmo kuro mu yie yɛnsɛ no yɛnhye obi ka sɛ ebi ba bɛtɔn nneɛma wɔ dwom na ebi nso bɛtena ɔmo store ano ayɛntɔ hwee deɛ ɛna nka nsuo ntɔ ne nyinaa mfa yɛn nyinaa yɛnkɔ fie a yɛantɔ hwee sɛ bi na akɔ akɔsi nti obi ayɛ n'adwene sɛ ɔno ne kuro mu ɔte no yɛn nakɔka council of state ho no na ɔnya saa membership no ɛyɛ more than elevated status nanso ne yɛte Ashanti region ha ɛna yɛhene bi kɔyɛ member of council of state mfie nwɔtwe ɛno akyi no wasa akɔyɛ chairman of council of state mfie nwɔtwe nti woka kɔ mu a nipa baako pɛ no waserve council of state so 16 years ɛnso na ɔnam a ɛyɛ bɔkɔɔ deɛ ɔde ne deɛ yɛyɛ ne sɛ by the time a wɔnya saa dibea no firi hɔ wieɛ no ne kurom akwan nyinaa yɛayɛ yɛmfa ne di nsie na otuo sere bɔ dwamema hene ɛberɛ a wɔkɔɔ council of state deɛ ɔyɛ ne sɛ ɔkyekyere ne kuro no ɛnso ɔfoforɔ kɔɔ council of state no sɛ wɔfrɛ no ho honorable ne titles akɛse bebree ɛwɔ ne kurom hɔ ɛna deɛ ɔyɛ no sɛ ɔfuwa deɛ ɛkɔ so ɔsampa ɛna ne kurom ni ne de hyekan akɔnya DC wɔ kurom hɔ instead sɛ ɔmo de bɛdwene ho how a ɛbɛsi improve kuro no mu no sɛsi a me no ɔkasɛɛ no basabasa bi ankɔ so ɔsampa o nanso last 2 weeks mi sɛ yɛsa reinforce curfew no ɛna every time yɛ impose curfew no ɛna yɛde yɛ amanyɔsɛm ɛna yɛde yɛ tuturasɛm ɛwɔ kuro no mu hɔ nti ɔmo twɛn ama nneɛma agye nsɛm awie ansa na afei man no ayɛ sɛ wɔyɛ ho bibi na panyini tena fie na nkrawe nanka because nanka no nkra na bɛkyɛ una bɛkyerɛ nnuane a yɛdi ne deɛ ni na wotu fie na nkrawe nanka na wohwɛ ɔmo din obia pie a wotu fie bibia nsiye obia hyɛda akɔfa nneɛma ɛba wɔde mango gu fie na once na ahyɛ ase ɛba na ɔmo ba na ɔmo kɔ na ɔgu so ɛde mango ne gu fie hɔ wonka hwɛ nkyerɛ no ɛna wakyerɛ yi w'ani sɛ me deɛ mfa me ho ɛyɛ dɛn ne ara sɛ bibisi wo fikyire a wodi mpamu da wei na ɛsɛ wo fikyire o w'anim asɛm usim w'anim da bi a bɛka chieftaincy abɛka conflict biara no na wode friends champa asɛm abɛfrɛ mu ɛnso wo ba yɛa no ebia no sɛ baako si wɔ Savannah region ɛno deɛ na aban ɛwɔ interest of chieftaincy nti ɔkɔka ho asɛm ebi si wɔ bɔko na aban wɔ interest wɔ mu nti ɔkɔka ho asɛm mienu esi wɔ Oti region na aban wɔ interest wɔ mu nti ɛna ɔkɔka ho asɛm na nansɛm mahu sɛ mienu bi ahyɛ ase ehuru ɛwɔ Eastern region nti wo sɛ baako ne huru yɛ na last week obi fa mu hwere ne nkwan mahu sɛ aban ya kɔ mu hɔ mahu sɛ police commander gyina hɔ na yɛde bia kogoago a sɛ na bɛyɛ bibia abɛtro ɛnso sampa den ato na aban pretend sɛ ohun deɛ ɛkɔ so na yakɔyɛ some bogus interviews bi ama obi a ɔno aban sika menu mienu yɛtoɔ yɛde tua ne ka no gyina hɔ sɛ ɔno ɛkɔhwehwɛ mu ɔho sɛ nipa dodoɔ na wɔ ɛfa baabi na wo DC no nti yɛka sɛ nipa dodoɔ wɔ kurom hɔ sɛ empower wobɛtu ho adeɛ so ana bɛkɔ so ayɛ DC ɛwɔ kurom hɔ ɛna ɔte hɔ na ɔka saa no nso ɔmo hwɛ ne din na ɔfoforɔ so Ibrahim Ahmed a ɔyɛ minister for local government ne chieftaincy ofiri Banda a Banda hinkuro hene ɛba fie ha ɔno nso gyina hɔ ofiri obi bono mayura a onim sɛ bono no man so yɛ kuro ɛka asante ho a mo no kasa ɛne ni bono mayura wɔ baabi a nti nka yɛka bono mayura deɛ a nka ɔno ane ɔkɛseɛ no ɔsante hene na nka ɔyɛ bono mayura so kuro no yɛ friend bono man so no deɛ kuro no bɛhyɛ na ase eventually no ɛyɛ asante ne bono man so hyɛ nkranza man hene ase nkranza man hene ɛhyɛ asante hene emu enti yɛka bono mayura deɛ a ne nka the eventual person no ɛyɛ asante hene because kuro no yɛ friend bono man so no ɛyɛ asante hene kuro yo na sɛ aban yɛ bompa sɛ court no ɛbɛdi asɛm no ntɛntɛm so na odi wi a afi ahwɛ sɛ ɛwɔ sɛ mpo ni interest of chieftaincy mu a the court bɛka this time yɛhwɛ no sɛ aban de bɛyɛ adwuma because
asɛm a ɛlinga da hɔ akyɛ na ɛkyɛ no na epigya ahwe bi no baabi no yɛsɔ ano ɛnso medase Joe medase general ranty office bi abɔkɔ there Nyankopɔn ne nananom alarma na afiri a biribi abɔkɔ megye sɛ wosom hɔ ya na afiri a ɔman biara wɔ mmara